Good afternoon, viewers. A hearty welcome back to Brain Sizzlers once again. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்ப முக்கியமானது. அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் ஆல் பேங்க் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், எம்பிஏ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒலிம்பியாட், ஜேஇ ஃபவுண்டேஷன் எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது இதோட லாஜிக் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த டாபிக். ஸோ டுடே இஸ் 2nd of July. ஸோ டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா finding principal for principal for second year when principal for first year and principal for third year are given. Using percentage logic. ஸோ பர்சன்டேஜோட நம்ம இன்ச் பை இன்ச் கம்பேரிசன் பண்ணிவிட்டு சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சோட இன்ச் பை இன்ச் கம்பேரிசன் பண்ணிவிட்டு we are going to find out the expression and thereby solve the problems. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அதில் வந்து என்னென்னா, இங்கே வந்து நான் சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற வேல்யூவை நான் திருப்பி எழுதிக்கிறேன். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச். ஓகே, இப்போது சப்போஸ் நான் ஒரு 3 பார் போட்டுக்கிறேன். ஸோ சென்டர் மோஸ்ட் வேல்யூ நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். லெட் திஸ் பி x1 and this is x2. Okay, suppose we are given x1 and x2. We are supposed to find x. Okay, we are given x1 and x2. We are supposed to find x. ஒரே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, x is a percentage greater than x1 and x2 is a, again same a percentage greater than x. ஸோ இது வந்து சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் லாஜிக். ஓகே, இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி x1 can be written as, or rather x can be written as x is x1 times 1 plus a by 100. ஸோ எவ்ரி டைம் அடுத்தடுத்த வேல்யூ போகும்போது 1 plus a by 100 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி x2 is equal to x1 times 1 plus a by 100 into 1 plus a by 100. இந்த லாஜிக் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ x2 can be written as x1 times 1 plus a by 100 the whole square. ஸோ கம்பேரிங் வித் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கேல்குலேஷன், பிரின்சிபல் இப்படி இருக்கும், ரேட் பர்சன்டேஜ் ஆர்னு வச்சுங்க, ரேட் பர்சன்டேஜ் ஆர், மறுபடியும் ரேட் பர்சன்டேஜ் ஆர், 2 வருஷம் கழித்து கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட். ஸோ நான் இதை அமௌண்ட்டுன்ற வேல்யூக்கு பதிலாக நான் பிரின்சிபல்ன்ற டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் இயர் பிரின்சிபல், செகண்ட் இயர் பிரின்சிபல், தேர்ட் இயர் பிரின்சிபல். ஸோ தேர்ட் இயரோட பிரின்சிபல் வேல்யூ வந்து P3ன்னு எழுதுகிறேன். ஓகே, ஸோ P3 கேன் பி ரிட்டன் as P1 into 1 plus R by 100 the whole square. ஸோ இன்ச் பை இன்ச் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா both are one and the same. Successive percentage rise of a same value, same numerical value, and rate of interest percentage calculation for 2 years என்றதும் ஒன்று தான், already we have discussed. So now we are going to frame an expression for this one, equation number 1. அந்த லாஜிக்கை வந்து இந்த equation 2ல யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ we'll jump start into the logic. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம வந்து we are going to modify and find out one correlation to find this a value. Okay, so ஒன்றும் இல்லை, so x2 equal to x1 into 100 plus a the whole square by 100 square. Quadratic equation approach யூஸ் பண்ண போகிறோம். So x2 into 100 square equals x1 times a plus b whole square expansion, a square plus b square plus 2ab. Okay, so x1 into 100 square plus a square x1 plus 200 a x1
equal to 100 square x2. So this is an obviously a quadratic equation for a square. Okay, now quadratic equation format la apdiye descending order la எழுதிரு. A square x1 plus 200 x1a plus 100 square into x1 minus x2 equals 0. Typical quadratic equation. So நான் a கண்டுபிடிக்கிறேன்னா quadratic formula யூஸ் பண்ணுறேன். A equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So இந்த இடத்துல என்னோட b வந்து 200x1. So minus b plus or minus root of b square. So 200x1 the whole square minus 4 into a. A is nothing but x1. C, the whole term the c. 100 square x1 minus x2 whole divided by 2a, 2x1. Okay, so a is nothing but minus 200 x1 plus or minus root of 4 followed by 40, that is 40,000 x1 square. இங்கே வந்து 40,000 x1 வரும் minus 40,000 x1 into x1 minus x2 வரும் whole divided by 2x1. So minus 200 x1 plus or minus root of, so இங்கே வந்து 40,000 x1 square வரும் first term. So first term obviously cancel out ஆயிடும். So balance உள்ளது 40,000 x1 x2 மட்டும் இருக்கும் by root of 2x1. So இதை simplify பண்ணிங்கன்னா 40,000 root எடுத்தீங்கன்னா 200. So minus 200 x1 plus or minus 200 into root of x1 x2 by 2x1. So 2 common எடுத்து cancel பண்ணிங்கன்னா so minus 100 x1 plus or minus 100 times root of x1 x2 by x1. Okay, so இதுதான் வந்து formula. So இதுதான் a கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula. So I will keep this as equation number 3. Okay, so இந்த formula நான் effective-ஆ யூஸ் பண்ணலாம். So இதை பேஸ் பண்ணி let's see an example straight away. If the principal for first year is rupees 10,000 and principal for third year, so principal for third year நாலும் amount after 2 years நாலும் ஒன்று தான், அது obvious. So rupees 15,625. Find the rate percentage. So straight away formula number 3 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so இப்போ நம்ம வந்து formula number 3 எப்படி arrive பண்ணோம். So formula number 3 வந்து percentage logic, அதாவது percentage logic எப்படி, because the successive percentage change என்ற லாஜிக்கை கொண்டு வந்துட்டு அதுலேருந்து we have found out the successive percentage and the percentage value இருக்குல்ல, அதுக்கு we have found one expression and that is the same as the rate percentage. Okay, so we will directly employ this equation. So இப்போ நான் வந்து solution, in our required rate percentage is equal to minus 100 P1 plus or minus 100 times root of P1 P3. So இது principal for third year, principal for first year. Principal for first year principal for third year கொடுத்துட்டாங்கன்னா rate கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. Okay, whole divided by P1. So இந்த logic apply பண்ணுங்க. So minus 100 times 10,000
plus or minus 100 times root of 10,000 into 15,625 whole divided by 10,000. So 1 followed by 1 2 plus or minus 100 times. So 15,625 க்கு நீங்க root எடுக்கணும். Okay. So we will do that simultaneously. 15,625 க்கு root எடுத்தீங்கன்னா by long division method. Okay, 245 5s are 1225. So obviously 125 is the square root. So நீங்க வந்து அந்த 15625 க்கு 125 போட்டுருங்க, 4 0க்கு 2 0 போட்டுருங்க. So it is 125 followed by 2 zeros whole divided by 10,000. So is obviously the bigger value. So 125 followed by 1 2 3 4 zeros minus 1 2 3 4 5 6 whole divided by 10,000. 12,50,000 minus 10 lakhs. 12,50,000 ல இருந்து 10 lakhs subtract பண்ணீங்கன்னா 2,50,000. So 2,50,000 divided by 10,000. So 25% is the required answer. Okay. So we can directly use this formula effectively to find out the principal for second year when first year principal and third year principal is given. Thanks a lot for watching, viewers. Have a nice day.